Hello everybody, we continue the lecture, the accusative. In the accusative form, just the male gender will be changed from there to then. And from ein to einen. Or kein in the negative form to keinen. For example, Richard versteht den Satz. Den Satz is the accusative. Richard understand the sentence. The sentence is here is accusative. Das Wort is also accusative. Und die Regel and the rule. Wiederholt einen Satz. He repeats a sentence, ein Wort und eine Regel and a rule. Der Lehrer verbessert die Fehler. The teacher correct the mistakes. If you see here, just der change to then. Wiederholt die Wörter in the plural form. He repeats the words und erklärt die Regeln and explain the rules. Der Lehrer verbessert Fehler. The teacher corrects mistakes. Wiederholt Wörter. Repeat words und erklärt Regeln and explain the rules. As you see here, in the accusative form, der changed to den. Richard sagt den Satz. But in the nominative form, der Satz ist richtig. The sentence is true. Zeigen Sie einen Bleistift. Please show a pencil. Here is ein Bleistift. Here is a pencil. In the right side we see the nominative form. In the left side we see accusative form. Nur maskulin singular hat einen accusative form. Just single male gender has a accusative form. Die Übung. We complete the sentence with the accusative form, if we need. Herr Müller erklärt das Wort. Herr Müller explain das Wort. Mr. Müller explain the word. Die Schüler schließen die Hefte. Und die Bücher. The students close the notebooks and the books. Anton wiederholt die Frage. Anton repeats the questions. Richard versteht den Satz nicht. Richard doesn't understand the word, the sentence. Herr Robertson macht einen Fehler. Mr. Robertson makes a mistake. Der Lehrer verbessert den Fehler. The teacher corrects the mistake und wiederholt and repeats die Frage, the question. Die Kinder fragen den Lehrer.
The children ask the teacher. Ich frage einen Freund. I ask a friend. Was checkt Peter? What does Peter show? Checkt den Tisch. He shows a chair, a table, den Stuhl, a chair, the chair, den Fühler, the roller pen, die Lampe and the Lampe, den Bleistift, the pencil, das Heft, the notebook, die Schwamm and the sponge. Was versteht Herr Carlis nicht? What doesn't Mr. Carlis understand? Versteht den Satz nicht. He doesn't understand the sentence. Die Frage, question, die Antwort, answer, das Wort, the word, die Regeln and the rule. Now we go to the verb. The second verb is hasn't common rule, unregelmäßig, haben. Ich habe, I have. Ich habe einen Bleistift, I have a pencil. Du hast ein Buch, you have a book. Hat die Hefte, he has the notebooks. Sie hat die Hefte. She has the notebooks. Es hat die Hefte. It has the notebooks. Wir haben Bleistifte. We have pencils. Ihr habt die Kreide. You have chalk. Sie haben keine Bücher. They don't have. They have any books. Übung. We can use haben, ein, and keine. And the verb haben, to have, is usually come with the accusative form. Then we can say in the haben, we can use accusative form. We can continue. Was haben Sie hier? What do you have here? Ich habe einen Bleistift. I have a pencil. Haben Sie auch einen Fühler? Do you have a roller pen? Nein. Ich habe nicht. I don't have. Or ich habe keinen Fühler. I don't have any. Roller pen. My Freund hat ein Buch. My friend has a book. Hast du auch ein Buch? Do you have also a book? Nein. Ich habe kein Buch. I don't have any book. Haben Sie eine Frage? Do you have a question? Nein, ich habe keine Frage. I don't have any question. Das Zimmer hat einen Fußboden. Eine Decke. Eine Tür und ein Fenster. The room has a floor and ceiling
a tour, a door, and windows. Habt ihr Bücher und Hefte? Do you have books and notebooks? Nein, wir haben keine Bücher und Hefte. Heißen, schließen. Heißen is the calling, schließen is the closing. For this verb, usually because of the jet in the end, the form of the ich, du, and the in the singular form is the same with the jet, but the ending for the du and must be the same. But others accept the common regular rules which we spoke about this. Ich heiße, du heißt, heißt. Ich call, I call, you call, he calls. Ich schließe, I close, du schließt, you close, schließt, he close. And we can use heißen, call, schließen, close, or to close. Wie heißt du? What is your name? Ich heiße Paul. My name is Paul. Heißt du auch Paul? Do you call Paul also? I write number 1 with the ending T. Nein, ich heiße nicht Paul. Jetzt, now. Schließt, number 2, with ending T. Schließt du das Buch? Bitte und gehst du nach Hause? Please. Now. Jetzt is now. Close the book and please go to the home. Schließt das Fenster. He closed the window und du schließt the two and you close the door. Imperative, or we can say also imperative form. For example, when we ask a person to do something for us, or it is imperative form. For example, der Lehrer sagt, Herr Robertson, schreibe Sie einen Satz. Write a sentence. Bitte lesen Sie. Please read. Schreiben Sie. Write is an imperative form. It's when we ask a person to do something, it's imperative form. And we in the Übung, we want to make an imperative form. For example, we can use with a bitte, please, for the more polite form. For example, number 1. Fragen Sie den Lehrer, ask the teacher, wiederholen Sie die Frage. Repeat the question. Erklären Sie das Wort. Explain the word. Machen Sie keine Fehler. Don't make a mistake. Verbessern den Satz. Explain the sentence. Bilden Sie einen Satz. Make a sentence. Schließen Sie die Bücher. Close the books. Kommen Sie jetzt ins Zimmer. Jetzt, now come in the class. Diktieren Sie den Satz.
dictate the sentence. And schreiben Sie das Wort an die Tafel. Write the word on the board. The other sentence, we go to the Fragenpronomen, the question form, okay? Pronouns, the question form. We can use where and when and the was. For the nominative, when we would like to make a question for nominative, we use where and was. For the human, we use usually where, and for the object, we usually use was. But for the accusative, we also, for the persons, we use when, and for the object, we can use was also. Okay? Okay. Then we can say, wer fragt? Who asks? We ask about the nominative. Der Freund fragt. The friend asks. Das Kind fragt. The child asks. Die Frau fragt. The woman asks. Or in the plural form, it is a singular and it is a plural. Die Freunde fragen. The friends ask. Die Kinder fragen. The children ask. Die Frauen fragen. The woman ask. Wen fragt er? It is used for accusative form. Er fragt den Freund. He asks the friend. Er fragt das Kind, die Frau. He asks the child and the woman. Er fragt die Freunde, die Kinder, die Frauen. He asks the friends, the children and the woman. Was ist groß? What is big? It is for nominative. Der Tisch, das Fenster, die Tür ist groß. The chair, the table, the window, the door are or is big. Die Tische, die Fenster, die Türen sind groß. The tables, the windows, the doors are groß, big. Was zeigt er? It is for accusative. What does he show? Er zeigt den Tisch, das Fenster, die Tür. He shows the table, the window, the door. Er zeigt die Tische, die Fenster, die Türen. He shows the table and the windows and the doors. As we use here in the both situation, we can see both accusative in the and nominative in the singular and the plural form. What is the falsch? What is wrong? It is nominative. Der Satz ist falsch. Das Wort, die Regel ist falsch. The sentence, the word, the rule is wrong. Die Sätze, die Wörter, die Regeln sind falsch. The sentence, the words, the rules are wrong. Was schreibt er? What does he write? What does he write? Er schreibt den Satz, das Wort, die Regeln. He write.
the sentence, the word and the rule. It is for accusative. Er schreibt die Sätze, die Wörter, die Regeln. He writes the words, the sentences, and the words and the rules. As you see here, for the make a question form, we can make for the nominative, where for the person and was for the objects, and for the accusative we can use when for the person and was for the objects. And der Freund, das Kind, die Frau sind Personen. The friend, the child, the woman are persons. Das Fragenpronomen ist Nominativ wer, Akkusativ wenn. The question form for the nominative is wer and the accusative is when. For who and whom. Der Tisch, das Fenster, die Tür sind Sachen. The table, the window, the door are objects. Das Fragenpronomen ist Nominativ und Akkusativ was. The question form for the nominative and accusative is the was. This meaning what, for what. Der Satz, das Wort, die Regeln sind Begriffe. And as you see, as I said, the rule, the difference between accusative and nominative object, just we can find in the translation and in the sentence. Der Satz, das Wort, die Regeln sind Begriffe. And the word, the sentence, the word and the rule are terms. Or realizable or term. Or rule. Das Fragepronomen ist Nominativ und Akkusativ ist was. And for the question form, for nominative and accusative, altogether we can use just was. And now the Übung we practice when and was. And if you see here, die Schüler fragte den Lehrer. Wenn fragte, it is one, it is two. Wenn fragte die Schüler, wenn fragte die Schüler, das Kind versteht das Wort nicht. The child understands that word not. Yeah, the child doesn't understand that word. Was versteht das Kind nicht? What doesn't child understand? Herr Robertson hat einen Fühler. Mr. Robertson had a roller pen. As a roller pen. Was hat Herr Robertson? What does have Mr. Robertson? Frau Meier erklärt den Satz. Mrs. Meier explained the sentence. Was erklärt Frau Meier? What does Mrs. Meier explain? And der Schüler versteht den Lehrer, the student knows or understands the teacher. Wenn versteht der Schüler, who understands the teacher, the student. Sie zeigt den Tisch und den Stuhl. Sie zeigt den Tisch und den Stuhl. She shows
the table and the chair. Was zeigt sie? What does she show? Das Kind fragte die Frau. The child asks the woman. Wem fragt das Kind? Whom does the child ask? Herr Müller schließt das Fenster. Mr. Müller closes the window. Was schließt Herr Müller? What does Herr Müller close? Die Lehrerin diktiert einen Satz. The female teacher dictate sentence. Was diktiert die Lehrerin? What does the female teacher dictate? Die Schüler sagen. The students say, der Unterricht ist aus. The lecture is finished. Wir gehen nach Hause. We go to school. Was sagen die Schüler? And what say the students? What does say the student? Das Alphabet. And we go to the alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Hier sind die Buchstaben. Here are the alphabet. A, E, I, O und U sind Vokale. And A, E, I, O are and U are vokal. Wie heißen die Konsonant? And what does call the consonant? Die Umlaut von A, O, U sind E, Ö, U. And the umlaut from A, O, U are E, U, Ö, U. Because in this case, if you see here, we can add the umlaut for A, O, U. I, Oi und Au sind Diphthonge. And I, Oi und Au are Diphthonge. Diphthonge for the when we have a two alphabet together, and when we add der Umlaut von Au heißt Oi. And when we add umlaut for the first one, for example, we add the umlaut, we add umlaut, the first letter, for example, for A, and this A, excuse me, we add umlaut for the A. Die Nomen schreiben wir immer groß, and the names always we write in the big form. Wie heißen Sie? What is your name? Ich verstehe nicht. I don't understand. Bitte buchstabieren Sie. And please spell it. Okay. Die Silben. Okay. We know every word in the English also has a syllables. Die Silben is the syllable. Okay, die Silben. Eine Wort hat eine Silbe. A word has one syllable. Heft, Schwamm, hier, du. All of them has just one syllable. Okay?
zwei Silben. Hefte, Hefte, Lehre, kommen, fleißig. All has a two syllable. Drei Silben. Schulzimmer. Verbessern. They have a three syllable. Vier Silben. Konsonanten. Wiederholen. They have a four syllable and fünf Silben. Unregelmäßig, which has the five syllables. Also, we have a four syllable. We call it prefix. For example, it comes before the noun or verbs. For example, ver. Unbestimmt, erklären, verbessern. Or we have a Nachsilbe, suffix, langsam, richtig. Or we have an ending. We have ending in the end. We add, for example, to gehst, kommen, schulen, and Türen. Zwei Konsonanten O, Do, C, K machen den Vokal kurz. When we have a C with K, the voice will be short. Herr, Schwarm, Schimmer, Fühle, Können, Verbessern, Decke. You know, all of them are in the short form. I, das macht das I lang. The cause the I is become the bigger, it is longer. Hier, liegen, wiederholen. And H macht den Vokal lang. H cause the voice become longer. Stuhl, Fehler, because bigger. SZ or double S, okay. Sometimes we have a vocal with the SZ is long. Fuß, groß. Sometimes we have a short with SZ, Russland, Fluss. Sometimes we have a long with SZ, for the Füße, regelmäßige, schließen. Sometimes we have a double S, which is the short, verbessern, Flüsse. And now in the next question, we try to buchstabieren, wo they spell it, Wort, W-O-R-T, Heft, H-E-F-T, falsch, F-A-L-S-C-H, Fenster, F-I-N-S-T-A, Haus, H-A-U-S, Sprache, S-P-R-A-C-H-E. And this all of the questions we can use with the voice, which in the alphabet spelling is very easy. And the other question, we have to add E or EH or E with E. For example, Paris with just I. Okay, we can write the number 1, 2, 3. Here is the 3. D is the 3. Lehrerin is the 1. Dick, the 1. T, okay, 2. Viele is the number 3. Griechenland, number 3. Und Italien, number 1. Number 1. Liegen, number 3. E, number 1. B, number 1. Here, number 3. Number 2, ihr arbeitet nicht, number 1. Viel, number 3. Bitte, number 1. Number 3. Number 3. Okay, as you see here, we almost complete the answers, and very easy.
Okay, everything is good. No, sorry, this one is wrong. I change it with the Holland. Or we can add the S, double S, and it's das Kind ist. With S, number 1, 2, and 3 is the number 1. Fleißig is number 3. Schließen, number 3. Schließen Sie bitte das Fenster, number 1. Das Haus, number 1. Ist, number 1. Links, number 1. Herr Müller verbessert, number 2. Die Fälle, ich habe 2 Füße, number 2. Oben ist, number 1. Die Decke, unten der Fußboden, number 3. Now we can add the consonant, one consonant or 2 consonant. Der Unterricht beginnt, double N. Die Schule, double L. Kommt, double M. Schnell, double L. Der Artikel ein ist unbestimmt, double M. Wo ist der Schwamm, double M. Das Schulzimmer, double M. Ist rechts, Richard und Peter, die arbeiten, die oft zusammen, double M. And thank you for the attention, and we finish this part of this lecture, and see you next time.